Hello everyone, welcome back to this channel Berani Belajar, kalian harus berani. Nah, kali ini kita masuk ke unit 7, Present Perfect 1. Contoh penggunaannya adalah I have done. Jadi ini pada Present Perfect nanti ada dibahas 2 sesi ya, di unit 7 dan unit 8. Nah, jadi kita akan masuk biasa, kita ke yang bagian A dulu. Kita akan memahami nih contoh dari situasi present perfect itu gimana sih sebenarnya kan? Karena kalau dipikir-pikir sih apa sih bedanya sama si misalnya kalau kita pakai simple past gitu kan, ya udah gitu. Coba ya. I've lost my key atau I have lost my key. Nah, Tom cannot find his key. He has lost his key. Atau he's lost his key. He's lost his key, sorry, kegedean. He's lost his key, it means he lost it and he doesn't have it now. Ingat kata now, oke. Sampai saat ini dia belum punya tuh, belum ada tuh gitu ya. Nih, now. Nah, jadi have lost sama has lost itu adalah term atau formula dari present perfect atau simple present perfect simple. Oke. Agak kadang bingung ya. Simple past simple gitu. Tapi ya udah, intinya adalah present perfect. Nah, oke. Contoh misalnya I we day. I we day itu plus have, jadi disingkat I've finished. I've finished. He, she, it has bisa disingkat misalnya his. Jadi kayak simple present aja, yang he is kan singkat apostrophe s ini, tapi ini singkatannya he has ya sebenarnya. He has. Nah, dia itu sama past participle, bentuk past participle ini ada finish, lost, done, been. Nah, oke. The present perfect simple have, has plus past participle biasa itu dia termnya tadi, dan biasanya past participle sudah dijelasin juga ya sebelumnya, dia berakhiran ed, misalnya ada finish, decided, terus bisa walk it, kayak walk kayak gitu ya. Terus ada ya banyak ya, bisa ini, tapi ada juga yang dia irregular verbs, misalnya lost, done, ridden. Nah, atau misalnya find jadi found. Nah itu list dari irregular verbs, nanti ada di appendix 1. Ketika masuk kita yang ke B, ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang has happened, sudah terjadi, dan biasanya dia new information, kita informasinya baru. Nah, itu boleh, biasanya kita pakai sini, itulah tadi fungsi present perfect. Nah, the present perfect simple. Oke. Misalnya nih, ouch, I have cut my finger. Nah, aku telah kayak memotong jariku, kayak misalnya ada pisau gitu ya, tersayat gitu ya. Kemudian the road is closed, jalan itu ditutup. There has been an accident, telah terjadi sebuah kecelakaan. Itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, police have arrested 2 men in connection with the robbery. Si polisi tadi telah menangkap 2 pria yang berhubungan dengan pencurian gitu, robbery. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke ini tadi kan has happened dan new information. Kemudian when we use the present perfect ya, present perfect itu ada hubungannya dengan now. The action is in the past but resultnya sekarang. Nah, contohnya Tom has lost his key. Dia kehilangan kuncinya. Dia telah hilang kuncinya.
Nah, dia nggak punya tuh kunci sekarang, now. Tom has lost his key, he doesn't have it now. No, gitu. Kemudian ini, he told me his name. Nah, he told me his name, but I have forgotten it. I can remember it now. Jadi tindakan kita melupakan itu sebenarnya udah lewat, tapi hasilnya itu sekarang juga ini resultnya. Sally is still here. She hasn't gone out. Atau she is here now. Now. Jadi dia emang koneksinya sama si pertanyaan ungkapan now ini. I cannot find my bag. Have you seen it? Or do you know where is it now? Now. Nah, kita akan mengcompare ada dia gone to sama been to. Misalnya nih, contoh yang pertama. James is on holiday. He has gone to Italy. Nah, he is in there now. Dia bisa udah di Italia sekarang, atau on his way, masih di jalan dia menuju ke sana. Itu kalau kita pakai gone to. Kita pakai been to. Ami is back home now. She has been to Italy. She has now come back. Dan dia sekarang sudah kembali. Nah, itu dia perbedaannya ya. Has been. Sudah. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian C. You can use the present perfect with just, already, and yet. Nah, ini adalah kata-kata yang sering dipakai ketika kita pakai si present perfect ini ya. Present perfect bukan nama ini. Misalnya just itu berarti in a short time ago, kayak baru-baru aja, kayak recently gitu-gitu ya. Nah, just in a short time ago. Are you hungry? No, I have just had lunch. Aku telah makan. Nah, kita tambahkan tadi si just tadi ya. Hello, have you just arrived? Nah, itu juga bisa sabi ya. Kemudian already itu sooner than expected. Jadi dia lebih cepat dari yang diharapkan. Maksudnya apa? Misalnya nih, jangan lupa minum obat jam 12 ya. Oh iya, aku udah minum. Nah, sebelum jam 12 sudah diminumnya obatnya. Nah, gitu ya. Jangan lupa belajar ntar malam ya. Oh iya, aku sudah mulai belajar gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian ada itu, don't forget to pay the bill. I have already paid it. Dia bilang jangan lupa bayar bill-nya ya. Oh iya, aku udah bayar. I've already paid. What time is Mark leaving? Jam berapa sih Mark itu leaving, meninggalkan ini, misalnya suatu tempat tuh. He has already left. Dia udah pergi. Nah, jadi kita lebih cepat dari yang kita pikirkan, kita harapkan gitu ya. Kemudian yet itu until now, sampai sekarang. We use yet to show untuk memperlihatkan that we are expecting something to happen. Memperlihatkan kita bahwa kita mengharapkan sesuatu terjadi gitu ya. We use yet in questions and negative sentence. Yet itu penggunaan pada pertanyaan and then negative sentence. Misalnya, has it stopped raining yet? Apakah hujan itu telah berhenti sekarang? Nah, itu question ya. Kemudian yang negatif ini, I have written the email, but I haven't sent it yet. Nah, itu negatif ya, I haven't. I have opened the book. Misalnya, I have opened it. Berarti ini regular verb ya, yang berakhiran ed. The book, but I haven't bentar, kata kerja si read jadi apa ya? Apakah tetap read?
Oh, sama ya, tetap read tapi pronounce-nya differently. Oke. Red, apa red ya kemarin tuh. Read, red. Tapi tulisannya tetap read gitu tapi red. It, yet. Aku udah buka buku tapi aku belum baca gitu. Iyalah gitu ya. Kemudian masuk ke yang D. You can also use the past simple. Nah, ini tadi kan hubungannya si past simple sama si present perfect ini. Present perfect. Karena kan kita tahu udah terjadi tuh kegiatan ya. Harusnya kita oke-oke aja tuh pakai past simple, dan emang ini kita kasih contoh nih, bisa pakai si past juga kita ternyata. Ben is not here. He has gone out. Atau kita bisa pakai Ben is not here. Ben isn't here. He went out. Boleh. Are you hungry? No, I've just had lunch. I've just had an or. Are you hungry? No, I just had lunch. Ya boleh-boleh aja gitu. Ini adalah ya catatan kaki ya untuk pembahasan pada unit keberapa aja gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian exercise ya. Nah, ini sorry ya, agak lama pembahasannya ya. Soalnya ini sejujurnya aku juga waktu di awal-awal belum ini juga, jarang make si present perfect ini sejujurnya ya. Jarang banget sebenarnya. Tapi ya ini kita bahas ya. Nah, kita masuk ke bagian 7.1 dulu. Kita akan membaca situasinya seperti apa dan akan melengkapi sentences menggunakan present perfect. Ingat ya, present perfect, biarpun kita bisa pakai simple past. Choose from these verbs. Oke, contoh yang pertama. Tom is looking for his key. He cannot find it. Tom has lost his key. Oke. Has lost his key. Maria's English wasn't very good. Now it is better. His English ini ya, terusnya berkembang lah ya. Bukan. Meningkat ya, improve ya berarti. Berarti her English has improved ya kan. Kebetulan ini pasnya jadi tambah id aja. My bag was here. Tasku di sini, but it isn't here anymore. Tasku waktu itu di sini, tapi udah nggak di sini sekarang. My bag has, ini udah ya. Has nih. My bag has disappeared. Nah, tambah id juga ya, gampang. Oh, Lisa cannot walk and her leg is in plaster. Lisa has, kenapa kakinya? Nah, Lisa has, harusnya ini ya, kayak break jadi broken ya. Lisa has broken his leg. Nah, iya kan, gitu ya. Kemudian ya udah, last week number 5, last week the bus fare was ini 1,1.8 euro ini. Aku kurang tahu ya guys. Now it is 2. Kemudian the bus fare harusnya itu meningkat ya, go up ya berarti ya. Tapi gimana caranya? The bus fare ini berarti pakai has. Go up jadi gone up ya berarti. Gone up ya udah gini aja berarti. Number 6. Dan didn't have a beard before. Now he has a beard. Janggut ya berarti.
Dan has growth. Ya betul nggak sih? Sorry, kok growth? Growth itu kan kata benda ya. Kan dari kata grow, pakai n ya berarti. Grown, has grown a bird. Nih. Nah. Oke, number 7. It was raining 10 minutes ago. Itu hujan 10 menit lalu. It isn't raining now. Nah, udah nggak hujan. Tadi grow udah ya? Ini ya. Ini juga udah. Stop ya berarti. It has stopped it. It has stopped it raining. Nah, boleh ya. Oke, ini udah. Tapi sebenarnya jawabannya tinggal string ya. I was mencuci my sweater, and now it's too small for me. My sweater has shrinked ya. Shrinked. Sorry, bentar aku cari dulu ya. Shrink jadi apa ya? Shrink. Biasanya jadi shrunk. Shrunk guys. Has shrunk. Nggak bisa ini. Shrunk. Nah, jadi itu ya, permasalahan kita udah tahu termnya, tapi sekarang kita harus tahu kayak perubahan si verbsnya, kata kerjanya itu kalau misalnya dia bentuk lampaunya ya, itu permasalahan kita sekarang. Nah, ini kita sekarang bikin been sama gone. Oke, kita coba dulu ya. Nomor 1. My parents are on holiday. They have gone to Italy. Hello, I've just been to the shops. I bought lots of things. Tom has just gone out. He'll be back about an hour. Alice isn't here at the moment. I don't know where she's gone. Oh, no. Ini berarti benar ya? Apa enggak? Iya benar. Number 5. You are very late. Where have you been? Bener gak sih? Kita cek dulu ya. Been benar, gone benar, forgone been. Oke. It's easy ya. Easy peasy. A piece of cake. Kemudian 7.3. 7.3. Complete the sentence using the present perfect. Sally is still here. She hasn't gone out. Oke, udah ada ya. She not go, tinggal ini aja. Tambah has or have, terus go-nya itu diubah jadi pas ini ya. Pas formnya. I cannot find my bag. Have kok kan you ya, berarti have you seen it anywhere? Nah, aku nggak menemukan tasku. Apakah kau melihatnya? Seperti itulah kira-kira. Number 3. I cannot log on to the website. Aku nggak bisa masuk nih ke websitenya. I forget. Jadi I have forgotten ya. I have forgotten. Tapi I have itu bisa disingkat sebagai gini ya, bisa juga. Sebentar. Ya, agak ribet sih sebenarnya. Aduh, sorry guys. Nah, ini kayak gini. Terus ini di sini. Nah, oke.
Number 4, I sent Joe an email this morning. Aku ngirimin si Joe email nih pagi ini, but he hasn't reply. Jadi apa ya? Tambah id aja berarti ya. Y-nya jadi he hasn't replied. Oke. Number 5. Ini aku nomor berapa ya? Aku sisain ke kalian ya. Oh, kita lanjutin aja deh. Number 5. Is the meeting still going on? Apakah meeting itu masih berlangsung? Or it jadi or it or has it finished? Nah, the weather has changed. It's colder now. Kemudian you berarti you haven't signed the form, ya kan? Oke. Gampang. Number 8. Are your friends still here? Apakah teman masih di sini? Or they kan pakai have. Or have they gone home? Nah, apakah mereka udah pulang gitu ya. Number 9. Paul doesn't know what he's going to do. Dia nggak tahu dia mau ngapain. He hasn't decided yet. Nah, karena pakai negatif boleh pakai yet ya, ataupun nanti kata tanya ya. Nomor 10. Do you know where is Julia is? Yes. Karena pakai just, pakai present perfect ya berarti. I've just seen her. Nah. Kemudian number 11. When is David going away? Nah, kapan sih David pergi itu? He already gone. Oke. Number 12. Your course start yet. Berarti your course kan berarti 1 ya. Has your course started yet? Nah, not yet, it start next week. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya apa ya, semuanya ini sebenarnya masih bisa aja sebenarnya kita pakai si simple past simple or simple past, tapi karena kita ini lagi belajar present perfect ya, boleh kita pakai present perfect dulu ya. Ini kita jawab dulu 7.4. Read the situation and write the sentence with just, already, or yet. After lunch, you go to see a friend at her house. She says, "Would you like something to eat?" You say, "No, thank you. I've just had lunch." Oke, berarti kita pakai ini, tapi harus kita ubah juga ya. Joe goes out. 5 minutes later, the phone rings and the caller says, "Can I speak to Joe?" I'm afraid berarti he kan ini si ini ya, kan bilangkan si Joe kan, he has lah berarti ya, he has ditulis lengkap boleh. Go jadi gone ya, gone. Sorry, tapi kan kita perlu pakai ini ya, antara mereka bertiga ya.
He, berarti ini yang paling cocok. Tunggu bentar, aku jadi bingung. Berarti he has just gone. Nah, you are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished and start to take your plate away. You say, wait a minute, berarti I haven't finished yet. No, oke. Tapi sebenarnya bisa aja I didn't finish yet juga bisa ya. Tapi ya, ini karena kita belajar si si present perfect, kayak udah kita pakai prefix semua present perfect. Sebisanya. Number 4. You plan to eat at restaurant tonight. You phone to reserve a table. Later your friend says, shall I phone to reserve a table? You say no. Berarti ini sooner than expected ya, berarti lebih cepat daripada diharapkan. No, I already done. Jadi did ya berarti. Did it. Oh, done ya berarti ya. Karena kan bentuk ininya. Dan nah. Oke, atau bisa juga sih I already susah. I already did it, atau I did it already, atau I did it already. Sama dibalik-balik aja ya. Number 5. You know that Lisa is looking for a place to live. Perhaps she has been successful. You ask her. Kita nanya, apakah kamu sudah menemukannya lah? Berarti yet ya, berarti kan kita pakai kan. Have you found yet biasa di akhir ya. Have you found a place to live yet? Nah, okay. Number 6. You are still thinking about where to go for your holiday. Kamu masih bingung, kamu masih berpikir kemana mau pergi liburan. A friend asks, seorang teman bertanya, where are you going for your holiday? Kemana kamu mau pergi? Tapi karena belum ya, berarti karena belum itu pakai yet ya. I haven't decided yet. Number 7. Laura went out, but a few minutes ago she returned. Somebody asks, is Laura still out? You say no, she has come back. Jadi cek gini ya, she has come back already, atau she has already come back, or she just come back lah, she just came back. Nah, oke, selesai. Ini adalah yang 7 dari 145 yang akan kita bahas. Semangat semuanya, keep learning,